오늘은 엽산에 대하여 상세히 알아보겠습니다. 1. 엽산의 생리적 기능. 엽산은 비타민 B군에 속하는 수용성 비타민이다. 엽산은 초록색 식물에 널리 분포되어 있어 잎을 뜻하는 라틴어 폴리엄에서 그 이름이 유래되었다. 엽산을 이전에는 폴릭 애시드 또는 폴러싱으로 알려졌으나 오늘날 폴레이트이라는 용어가 이 비타민을 나타내는 일반명이다. 폴릭 애시드는 보충제와 강화된 식품에 존재하는 엽산의 형태를 말한다. 엽산은 아미노산과 핵산의 합성에 필수적인 영양소이며 특히 유전자를 만드는 핵산인 DNA 복제에 관여하는 효소의 조효소로 관여하므로 세포 분열과 성장에 중요하다. 엽산은 비타민 B12와 결합해 성장 발달과 적혈구 생산에 주력하는 비타민이며 뇌에서 신경 전달 물질인 노르아드레날린의 분비를 촉진시킨다. 엽산은 푸테리딘, 파라아미노벤조산, 글루탐산이 결합된 구조를 갖는 화합물군이다. 대부분 식품 중에 들어있는 엽산은 3에서 11개의 글루탐산이 펩티드 결합에 의해 연결되어 있는 폴리글루탐산의 형태로 존재한다. 식품으로 섭취한 엽산은 소장점막에 존재하는 가수 분해 효소에 의해 단일 글루탐산의 형태로 전환된 후 흡수된다. 엽산의 흡수율은 단일 글루탐산 형태는 90%, 다가글루탐산 형태는 50에서 90%이다. 단백질과 결합한 엽산은 소장에서 흡수된 후 간에서 5메틸 THF로 전환되어 혈액으로 방출된다. 엽산은 혈류가 잘 통하도록 혈관을 이완시키는 효과를 내므로써 고혈압 위험을 낮추는 데 기여하는 것으로 생각된다. 그러나 추가 연구를 통해 확실한 결론을 내릴 때까지 고혈압을 예방하기 위해 엽산의 섭취를 늘리라고 권장하기에는 아직 이르다. 2. 결핍증 및 과잉증. 엽산 결핍은 빈혈을 초래하고 혈구에 거대 저하구성 이상이 생기며 태아의 조산, 사산, 저체중아 출산, 신경관절암 기형아 출산 등 임신 결과에 나쁜 영향을 미친다. 이에 산부인과 의사들은 임신부 여성에게 조산, 유산, 기형아 출산 예방 차원에서 엽산 보충제를 처방하고 있다. 엽산 결핍은 임신부 외에 수유부, 조산아, 사춘기 아동, 청소년, 노인 등에서도 발생한다. 특히 엽산은 임신 한 달 이내에 태아의 뇌신경과 척추신경 형성에 중요한 역할을 한다. 그러나 식품 속 엽산은 조리 중 대부분 파괴되므로 엽산이 결핍된 상태에서 임신할 가능성이 높다. 즉, 많은 임신이 무계획 상태에서 이루어지고 거의 모든 여성이 임신을 확인하기 위해서 병원을 처음 방문하는 임신 6에서 7주에는 이미 태아의 뇌와 척추의 결손이 발생할 수 있기 때문이다. 따라서 임신 가능성이 있거나 임신한 여성은 엽산을 충분히 섭취하여야 한다. 또한 항생제, 피임약, 호르몬제 복용은 체내의 엽산 저장을 고갈시킨다. 미국과 중국의 공동 연구에 의하면 문해아, 이분척추 등과 같은 선천성 기형아가 많이 발생하는 중국의 북부 지역에서 엽산을 400 마이크로그램 복용한 그룹에서는 1000분의 1, 복용하지 않은 그룹에서는 1000분의 5의 확률로 신경관 결손증이 발생했다. 문해증이란 대뇌가 거의 없으나 뇌가는 기능을 하고 있어 뇌사는 아닌 상태를 말하며 이분척추증이란 척수에서 뇌에 이르는 신경관이 열리는 병으로 운동마비, 감각마비, 방광과 직장에 장애가 나타난다. 체내에서 엽산은 DNA와 RNA의 합성을 위해 필요한 메사이온인 생산을 위해 필수적이다. 그러나 임신부 중 20에서 30%는 엽산에 의한 메사이온인 생산에 필요한 효소와 관련된 유전자에 돌연변이가 있을 수 있으므로 단순히 음식물 섭취에 의한 엽산 보충만으로는 엽산 부족 현상을 일으킨다. 이때 언청이, 심장기형과 같은 기형이 나타날 수 있다. 이에 기형아를 낳은 경험이 있는 여성은 엽산 보충제를 4mg, 그리고 이 같은 과거 경력이 없는 경우는 엽산 400 마이크로그램을 임신하기 3개월 전부터 최소 임신 13주까지 복용하면 효과적으로 예방할 수 있다. 엽산과 비타민 B12의 결핍은 세포의 분화 및
세포 분열의 손상을 가져와 거대 저가구성 빈혈을 일으킨다. 거대 저가구성 빈혈은 적혈구가 분열할 수 없어서 크고 미성숙한 상태로 남게 되어 발생한다. 엽산의 과잉 섭취는 비타민 B12의 결핍 상태를 가리는 부작용이 발생하여 신경 손상을 일으킨다. 또한 과량의 엽산은 신장에 축적되어 신장 손상을 초래하기도 한다. 따라서 하루 1000 마이크로그램 이상의 무분별한 과잉 섭취는 삼가해야 한다. 장기간의 엽산 과잉 섭취는 혈액에 악영향을 미쳐 비타민 B12 결핍을 불러일으킨다. 또한 대량의 엽산은 아연 등 무기질의 활동에 지장을 초래한다. 3. 권장약 및 급원식품. 미국 식약청 FDA는 임신하지 않은 성인의 경우 의사의 처방전이 필요 없는 비타민 보충제 엽산의 양을 400 마이크로그램으로 제한하고 있다. FDA는 과다한 합성형 엽산이 비타민 B12의 결핍을 은폐할 수 있기 때문에 엽산 보충제의 복용을 규제한다. 합성형 엽산의 상한치는 1000 마이크로그램이지만 식품 중의 엽산은 그 흡수가 제한적이기 때문에 상한치의 적용을 받지 않는다. 합성형 엽산이 보충제로만 섭취될 때 거의 100%가 생체에서 이용 가능하다. 식사를 통해 섭취할 수 있는 엽산은 하루 250에서 500 마이크로그램 정도이므로 엽산 보충용 제품으로 500 마이크로그램을 섭취해야 하루 1000 마이크로그램을 섭취할 수 있다. 한국인 영양 섭취 기준에 의하면 성인 1일 엽산 권장 섭취량은 400 마이크로그램 DPA이다. 식품에 함유되어 있는 엽산 중 50에서 90%가 식품을 조리, 가공하는 과정에서 손실된다. 특히 지나친 가공 과정을 거치면 거의 대부분 파괴된다. 엽산은 식품에 광범위하게 분포되어 있다. 엽산은 시금치에서 처음 분리되었으며 엽산이 많이 들어있는 식품에는 간, 이스트, 콩, 채소류, 과일류 등이 있다. 4. 엽산 급원 식품과 함유량 마이크로그램/100g. 브로콜리 210, 시금치 196.2, 쑥 190, 고사리 130, 파 120, 콩나물 105, 부추 100, 콜리플라워 94, 양상추 73, 오렌지 65.4, 방울토마토 35, 바나나 34.6. 이상으로 엽산에 대하여 상세히 알아보았습니다. 다음은 영어 공부에도 도움이 되도록 이 내용을 자막과 함께 영어 음성으로 들려드리겠습니다. 끝까지 시청해주셔서 대단히 감사합니다. Today, we will learn more about folic acid. 1. Physiological functions of folic acid. Folic acid is a water-soluble vitamin belonging to the vitamin B group. Folic acid is widely distributed in green plants, and its name is derived from the Latin word folium, meaning leaf. Folic acid was previously known as folic acid or folacin, but today the term folate is the common name for this vitamin. Folic acid refers to the form of folic acid found in supplements and fortified foods. Folic acid is an essential nutrient for the synthesis of amino acids and nucleic acids, and is particularly important for cell division and growth as it is involved as a coenzyme in the enzyme involved in DNA replication, which is a nucleic acid that creates genes. Folic acid is a vitamin that focuses on growth and development and red blood cell production in combination with vitamin B12, and promotes the secretion of noradrenaline, a neurotransmitter in the brain. Folic acid is a group of compounds whose structure is a combination of pteridine, para-aminobenzoic acid, and glutamic acid. Most folic acid in foods exists in the form of polyglutamic acid, in which 3 to 11 glutamic acids are linked by peptide bonds.
Folic acid consumed through food is converted to the form of monoglutamic acid by hydrolase present in the small intestinal mucosa and then absorbed. The absorption rate of folic acid is 90% in the monoglutamic acid form and 50 to 90% in the polyglutamic acid form. Folic acid bound to protein is absorbed in the small intestine and then converted to 5-methyl-THF in the liver and released into the blood. Folic acid is thought to contribute to lowering the risk of hypertension by having the effect of relaxing blood vessels to improve blood flow. However, it is still too early to recommend increasing folic acid intake to prevent hypertension until a definitive conclusion is reached through additional research. 2. Deficiency and excess. Folic acid deficiency causes anemia, causes megaloblastic abnormalities in blood cells, and has a negative impact on pregnancy outcomes such as premature birth, stillbirth, low birth weight, and neural tube defects. Therefore, obstetricians and gynecologists prescribe folic acid supplements to pregnant women to prevent premature birth, miscarriage, and birth defects. Folic acid deficiency occurs not only in pregnant women but also in lactating women, premature babies, adolescent children, and the elderly. In particular, folic acid plays an important role in the formation of the fetus's brain and spinal nerves within the first month of pregnancy. However, since most of the folic acid in food is destroyed during cooking, there is a high possibility of pregnancy with folic acid deficiency. In other words, many pregnancies are unplanned, and by the 6th to 7th week of pregnancy, when almost all women first visit the hospital to confirm their pregnancy, defects in the fetus, brain and spine can already occur. Therefore, women who are pregnant or have the possibility of becoming pregnant should consume sufficient folic acid. In addition, taking antibiotics, birth control pills, and hormones depletes folic acid stores in the body. According to a joint study by the US and China, in the northern region of China, where congenital malformations such as anencephaly and spina bifida occur frequently, neural tube defects occurred at a rate of 1 in 1,000 in the group that took 400 micrograms of folic acid, and at a rate of 5 in 1,000 in the group that did not take it. Anencephaly refers to a condition in which the cerebrum is almost absent, but the brainstem is functional, so it is not brain death, while spina bifida is a disease in which the neural tube from the spinal cord to the brain opens, resulting in motor paralysis, sensory paralysis, and bladder and rectal problems. In the body, folic acid is essential for the production of methionine, which is necessary for the synthesis of DNA and RNA. However, since 20 to 30% of pregnant women may have mutations in genes related to the enzymes necessary for the production of methionine by folic acid supplementation through food alone can cause folic acid deficiency. At this time, malformations such as deafness and heart defects may occur. Women who have given birth to a deformed child can effectively prevent this by taking 4 mg of folic acid supplements,
and women who have no such history can take 400 micrograms of folic acid supplements starting from 3 months before pregnancy until at least the 13th week of pregnancy. Deficiency of folic acid and vitamin B12 causes damage to cell differentiation and cell division, resulting in megaloblastic anemia. Megaloblastic anemia occurs when red blood cells cannot divide, leaving them large and immature. Excessive intake of folic acid causes side effects that mask vitamin B12 deficiency, causing nerve damage. In addition, excessive folic acid can accumulate in the kidneys, causing kidney damage. Therefore, indiscriminate excessive intake of more than 1,000 micrograms per day should be avoided. Long-term excessive intake of folic acid can have a negative effect on the blood, causing vitamin B12 deficiency. In addition, large amounts of folic acid interfere with the activity of minerals such as zinc. 3. Recommended intake and food sources. The U.S. Food and Drug Administration (FDA) limits the amount of folic acid in vitamin supplements that do not require a doctor's prescription to 400 micrograms for non-pregnant adults. The FDA regulates the use of folic acid supplements because excessive synthetic folic acid can mask vitamin B12 deficiency. The upper limit for synthetic folic acid is 1,000 micrograms, but folic acid in foods is not subject to the upper limit because its absorption is limited. When synthetic folic acid is consumed only as a supplement, almost 100% is available to the body. Since the amount of folic acid that can be consumed through diet is about 250 to 500 micrograms per day, you need to consume 500 micrograms of folic acid supplement products to consume 1,000 micrograms per day. According to the Korean Nutrient Intake Standard, the recommended daily intake of folic acid for adults is 400 micrograms DFE. Of the folic acid contained in foods, 50 to 90% is lost during the cooking and processing of foods. In particular, most of it is destroyed when processed excessively. Folic acid is widely distributed in foods. Folic acid was first isolated from spinach, and foods that contain a lot of folic acid include liver, yeast, beans, vegetables, and fruits. 4. Folic acid source foods and content μg 100 grams. Broccoli 210, spinach 196.2, mugwort 190, bracken 130, green onion 120, bean sprouts 105, chives 100, cauliflower 94, lettuce 73, orange 65.4, cherry tomatoes 35, banana 34.6. That's all for learning about folic acid in detail. Thank you very much for watching and